off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. त्याने अनेक नवीन संकरित जातींची नावे फटाफट सांगितली आणि काही ट्रायलसाठी मला मोफत देण्याचीही तयारी दाखवली. Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. त्याच्यासोबत वेळ वाया घालवल्याबद्दल स्वतःवरचे चिडून मी पुढच्या ठिकाणी निघालो. This time it was the Adivasi Mahamandal at Khasa, which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. यावेळी ते खासा येथील आदिवासी महामंडळ होते जे सरकारच्या वतीने आदिवासी गावकच्यांकडून तांदूळ खरेदी करते. Kasbai did not figure in their files. Kasbai त्यांच्या फाइल्समध्ये नव्हती, a good indication why people did not grow it anymore. हे दाखवत होते की लोक हे का पिकवत नाहीत याचे एक चांगले कारण आहे. The market itself did not recognize the rice, so if you grew it, you would not be able to sell it. बाजारपेठेत या तांदळाला मान्यता नव्हती, त्यामुळे तुम्ही तो पिकवला तरी तुम्हाला विकता येणार नाही. However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember kasbai being sold to him a few years ago. तथापि, येथे अधिकारी अधिक जाणकार होते आणि काही वर्षांपूर्वी kasbai त्यांच्याकडे विकली गेली होती हे त्यांना आठवत होते. So when I in Dhanivari, Baban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy. Dhanivarit, मी आणि बाबन देवू हंडाच्या शोधात होतो आणि आम्हाला त्याच्या घराबाहेर चारपाईवर बसलेले, एक टोपी घातलेले वृद्ध गृहस्थ सापडले. An ex-sarpanch of the village, he had acres of land, a huge house, and a large family. तो गावाचा माजी सरपंच होता, त्याच्याकडे अनेक एकर जमीन, एक मोठे घर आणि मोठे कुटुंब होते. After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of kasbai. Satya gappa झाल्यानंतर आम्ही kasbaiच्या विषयावर आलो. The mere mention of kasbai and Devu Handa drifted into the past. Kasbaiच्या उल्लेख होताच Devu Handa भूतकाळात हरवून गेला. His eyes turned dreamy, and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only kasbai. त्याचे डोळे स्वप्नारू झाले आणि त्याच्या आवाजात कंप आला. त्याने आम्हाला सांगितले की कधीकाळी संपूर्ण गाव फक्त कसबाईच पिकवायचे. He said there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for a meal. त्याने सांगितले, असे एक वेळ होते की दुपारच्या वेळी आमच्या गावातून जाणारे लोक थांबून जेवणाची मागणी करत असतात. Such was the alluring aroma of kasbai. कसबाईचा सुवास एवढा मोहक होता. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. संपूर्ण परिसरात हा मोहक सुवास दरवळायचा कारण सर्व घरे एका तांदळाची भाजी करायची. Today, he said, no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. आज त्याने सांगितले कोणीही कसबाई पिकवत नाही आणि सर्वांनी नवीन संकरित जाती लावायला सुरुवात केली आहे. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. त्याने सांगितले की त्याला या नीरस तांदळाचे सेवन करण्यासाठी स्वतःला जबरदस्ती करावी लागते. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long-duration rice, was replaced by the shorter-duration hybrids so that the harvest could be done earlier. सिंचनाच्या आगमनानंतर शेतकऱ्यांना दुसरे पीक घेण्याचा मोह आला आणि कसबाई ही दीर्घकालीन जात असल्यामुळे लवकर तयार होण्याच्या संकरित जातीने तिची जागा घेतली, जेणेकरून लवकर कापणी करता येईल. This ensured that the farmers could take up a second crop. यामुळे शेतकरी दुसरे पीक घेऊ शकत होते. I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. मी विचारले की जर तो संकरित जातींनी इतका असमाधानी होता, तर त्याने त्याचे उत्पादन का घेतले? No one forced him to, did they? त्याला कोणी जबरदस्ती केली नाही ना? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released. तो हसला आणि उत्तर दिले की त्यांच्या शेतात कुंपण नव्हते आणि एकदा कापणी संपल्यावर जनावरांना मोके सोडले जायचे. Into the fields. शेतात सोडली जातात. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. जर माझ्या शेतातच कसबाई असेल तर ते जनावरांसाठी पर्वणी ठरेल, त्याने स्पष्ट केले. Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. कधीकधी आपल्याला समाजाच्या सोबत जावे लागते, त्याने खेदाने सांगितले.
Hybrids need more water, fertilizers, and pesticides. संकरित जातींना अधिक पाणी, खत आणि कीटकनाशकांची गरज असते. He said that yields were good initially, but of late had reduced a lot. त्याने सांगितले की सुरुवातीला उत्पादन चांगले होते, पण अलीकडे खूप कमी झाले आहे. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. त्याच्याबरोबर प्रत्येक वर्षी त्यांना युरिया आणि कीटकनाशकांची मात्रा वाढवावी लागते, असे त्याने सांगितले. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. नवीन संकरित जातींना रसायनांची अतृप्त भूक असेल यासारखे होते. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. त्याने सांगितले की 60च्या दशकात अचानक पूर आले तरी कसबाई ठाम उभी राहिली होती. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. त्याने प्रेमाने आठवले की पूर ओसरल्यानंतर जेव्हा ते सर्व गावात परतले तेव्हा तांदूळ अजूनही उभे होते. Such was the strength of the rice. But look what we have done, he rued. अशी होती त्या तांदळाची ताकद. पण बहा आपण काय केले, त्याने खेद व्यक्त केला. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. जसा तो तांदळाच्या आठवणीमध्ये रमला, तसा आम्ही त्याला हलकेच आमच्या भेटीच्या कारणाकडे कसबाईच्या बियाण्यांकडे वळवले. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of Kasbai. त्याला खात्री होती की त्याच्या परिसरातील कोणत्याही गावकऱ्यांकडे कसबाईचे बियाणे नाहीत. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, Asarvari. त्याच्या मते, कसबाई अजूनही फक्त आदिवासी पिकवत होते, जे असरवरी या शेजारच्या गावातील पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या एका वाडीत राहत होते. We bid farewell to Devuhanda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai. आम्ही देवूहांडाला निरोप दिला, ज्याने प्रेमाने आम्हाला आशीर्वाद दिला आणि म्हटले, स्थानिक देवी महालक्ष्मी तुम्हाला कसबाईचे बियाणे देईल. In Asarvari village, we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. Asarvari गावात आम्ही सरपंचांना मदतीची विनंती केली कारण आम्हाला स्थानिक बोलीभाषेत जास्त प्रभुत्व नव्हते. He sent his assistant Jivan with us into the hills. त्याने त्याच्या सहायक जीवनला आमच्यासोबत डोंगरात पाठवले. After a half-hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of Boripada. अर्धा तास घनदाट छाडीतून चालल्यानंतर अनेक ओढे आणि खड्डे पार करत, दगड आणि गोच्यांवर चढत आम्ही बोरीपाडा या शांत वाडीत पोहोचलो. There were just 2 ramshackle houses in front of us, and we wondered if this was the right place. आमच्या समोर फक्त 2 मोडकळीस आलेली घरे होती, आणि आम्हाला शंका आली की हेच योग्य ठिकाण आहे का? A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. त्या घरांपैकी एका घरासमोर बसलेली एक सुरकुतलेली वृद्ध महिला आमच्याकडे कुतूहलाने बघत होती. As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. जसे आम्ही तिच्याजवळ पोहोचलो, आम्ही जीवनला आवश्यक प्रश्न विचारण्याचे संकेत दिले. She muttered in reply, and we looked at Jeevan for a quick interpretation. तिने काहीतरी पुटपुटले आणि आम्ही जीवनकडे जलद उत्तरासाठी पाहिले. He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. तो हसला आणि आम्हाला सांगितले की तिच्याकडे खरोखरच तो तांदूळ आहे आणि ती जाणून घ्यायची इच्छुक आहे की आम्ही कोण आहोत आणि आम्हाला तो का हवा आहे. It was a difficult task to keep a straight face, and I had to control a strong desire to hug her. तिला पाहून गंभीर चेहरा ठेवणे कठीण होते आणि मला तिला मिठी मारण्याची तीव्र इच्छा आवरावी लागली. After searching for months, we had found the elusive Kasbai. महिनोंच्या शोधानंतर अखेर आम्हाला दुर्लभ कसबाई मिळाली होती. We explained to her that we were from Peth nearby, and we needed the seeds to grow it. आम्ही तिला सांगितले की आम्ही जवळच्या पेत गावातून आलो आहोत आणि आम्हाला ते पिकवण्यासाठी बियाण्यांची गरज आहे. We asked for 10 kilograms of rice. आम्ही तिच्याकडे 1 किलो तांदूळ मागितला. She muttered and scowled. तिने काहीतरी पुटपुटले आणि चेहरा वाकवला. Jeevan interpreted that she had never heard of Peth village and also did not have a weighing scale. जीवनने समजावले की तिने कधीच पेत गावाचे नाव ऐकले नव्हते
आणि तिच्याकडे खाटाही नव्हता. She was willing to give the seeds only in baskets. ती फक्त टोपल्यांत हे बियाणे देण्यास तयार होती. We asked for a single basket of rice and Jeevan told us to pay her something. आम्ही एक टोपली तांदूळ मागितला आणि जीवनने सांगितले की तिला काही पैसे द्यावेत. I handed over a 100 rupee note, and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into a smile. मी तिला 100 रुपयांची नोट दिली आणि शेवटच्या 10 मिनिटांत तिच्या चेहऱ्यावर पहिल्यांदा हसू आले. She nodded her head in approval. तिने मान हलवून मंजुरी दिली. As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. जसे आम्ही परत चालत होतो मावळत्या सूर्याच्या प्रकाशात हसरी वृद्ध महिलेला मागे सोडून मला हे जाणवले की येथे रस्त्याच्या किंवा शहराच्या गोंधळापासून दूर एका अनोळखी पर्वताच्या पायथ्याशी खरी भारताची माणसे आहेत. These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. हे असे लोक होते जे अजूनही आपल्या भूमीच्या समृद्ध जैवविविधतेला जपून होते पण कोणीही त्यांची काळजी करत नव्हते. They had never heard of hybrids, fertilizers, or pesticides. त्यांनी कधीच्या संकरित जाती किंवा कीटकनाशकांचा उल्लेख ऐकला नव्हता. They just grew their rice and ate what they got. ते फक्त आपला तांदूळ पिकवत आणि जे मिळाले ते खात होते. The old lady we met had probably never left Boripada. ज्या वृद्ध महिलेला आम्ही भेटलो ती कदाचित कधीच बोरीपाडाच्या बाहेर गेलेली नव्हती. Her world was unspoiled by progress. तिची दुनिया प्रगतीमुळे खराब झालेली नव्हती. And for once I was grateful for that. आणि एकदा तरी मी त्याबद्दल कृतज्ञ होतो. Venkatayar?